Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Too much for another phrase of the week, assembling all of us here so that we can worship him in spirit and in truth. So oba besra ya when you no bi we mu a omunti twi kasa no enti eto da bi a ya de brofo no fra said e be ya omo so be hunu de ekoso bia na mum ye twi no a na be ye dodo said e be ya ye nyina so ibenya nkoso anopei ye bible adisua ye ba besua no brofo kasem no say the benevolent work of the church. Asafo no yedwuma miensa pe. Asafo wa Kristo di besi ho no. Na dwuma ene se obekọ asenka na obo asu a wona oba asafo ni mu no so ode nkyerɛkyerɛ ayɛ omo na brofo kasem no frɛ no edification. Etwa se wonyini edru Kristo susudua no ho. Eno so yɛ asafo no adwuma. Ena de etwa to ene se asafo manu bi hu hia omo a when the brethren are in need, the church needs to relieve them. Or say asafo no so won asene ewo sa kwan no eso. And nti e ba behwe sa adwuma no ye de trust e be real trust am ni mu na trust am na share ye said ye asafo no a Kristo edisi ho no sa kwan no fa so eye sa adoye no. Okay. Ye phrase ye no kasa benevolent no unhu ewo Bible ni mu say ya chiro it is say the word autonomy no unhu that word but the concept is still there. You can't find the word benevolent. Okay, enye biblical term unhu but ye hu say asafo no eboa enuanum bi ana asafo no eye adoye. Okay, so that benevolent can be also be replaced by the word arms. Say obi eboa obi. According to Merriam-Webster dictionary, no define benevolent say a disposition to do good. Say usi jina say meye papa. Okay, a disposition to do good or an act of kindness. Uyi ayemiye edi achere. I say last week someone na you Michael ni ebesua ani ebeche yetimi ehun. Thank you. So another definition betimi the amount benevolent they say is an act of kindness. And the last one is a generous gift. Say ode achedie bi ema. Okay, ode achedie bi ema. So a benevolent person then is one who is characterized by doing good or concerned with charitable deeds. Eti obi a oye obi a omma ana owo adoye honhom. Eyi obi a yetimi ede enioma pa na achede pa ebata ne ho. One key example Acts chapter 10 papa bi efeno Cornelius. We can Acts chapter 10 verse 1 ebesi somewhere verse 3 na Bible chere se di ositie ni kuro baabi a no free Alexandria ke baabi e wo no ena o chere se oyobi a no ye mpaibofo na osan ye adoye. So this man has been characterized with charitable deeds. Etada bia we nyina ye futuo man yo o ho na ye say ye the 4 words be describe wo mantemu a wote ye the 4 words describe wo which is the words be na de be ma oh patapa na akoya man so twini those are the words maybe you be characterized with, but say wabra bomu no say ye describe na ya mfa sa subawe am mata hu bia na question mark akra wo ho because it is something that God wants us to be doing. Okay, idea onyankopon epese ya hote for yesa. So the scriptures but when kwa na chikra enye nanim na chi. Okay.
So the scriptures teach that the saints are to be involved in good deeds, including generous or charitable ones. Eti trust someone ma yehu se ahotefo no sa na wo suban tie. Enti yehu sa suban we wo mu a na se bisa e wo se ubisa ho se ene akakakra, okay? Akakakra. Na efa asafo no adwuma ne ho no when it comes to the benevolent work of the church, no, asafo na doye no, sentimental kakra. The iti ameka say sentimental ne say ade a okwa asafo bia Kristo asafo bia wo bro no anamantem ho a problem kakra wo ho twitwi wo ho na me ye say o mama na me nya yie na say na me yare ye na me wo obi a me say nsem bebre empo asomafo no penso no kwa no ebisi in Acts chapter 6 if you 1-3 no ekunafo no mo che aduane mo da bia na ne ojuufo mo ye ekunafo na amamamufo Greeks for mo so ye ekunafo but omo na mo che no mo ye Jewfo I to say you see nepotism is everywhere. When you are of one tribe and you are sharing things to different tribes, you tend to be biased. Say oh child bi na bi a unua bi wom ana say ohuni pa bi wom a o ta ama no de ye ana ama na bibiri ana fa ne say o ton ade e bi a o ton mo na ukurom ni abetobi ana say obi ani ni tifi abetobi o to no so ana on to no so but the only minute was with them the best nani na konko no wa konko no okay so omo ana omo che no na omo ye Jewfo nti na omo sisi amama mu form ye kunafo no so there was a concern omo raise as ma for no ka say yen so yen so ma for yentimi enja onyankopon asem no wo mecha aduane eti omo yi omo nipa ba so a hon konko ahye wo ma odi mpa ene nyansa omo de eche enti there is always murmuring when it comes to church benevolence nyenyenyenyenye wo asafo ni mu eba adoye a ye ho a kakra ewum enti said them kind no it is a potential problem and a touchy subject that we need to touch ewo erade asafo ni mu yenkoye ni enu nti no trust am me hu ye say ye wo ankrankro Kristo ni adwuma e wo se oye na wonya sika de boa omo emre enna asafo no nso in a collective way no the church together also have a specific responsibility to relieve the saints enti ye hwe ni mienu adesuane kɔ nanim no ye hwe wo ene me ya sede se ye boa ye ho ene de e wo se asafo no nyina nso eye okay so yen kan bibi wo Acts chapter 20 verse 33 to 35 Yesu Kristo eka say ema ye remfi because oma no oyelis mistake ebe ma refi you will not notice it that you have not been given. So Christ told us not to forget about doing good, and the apostles reiterated that fact. Yenkai Acts 20 verse 33 to 35. What's it saying? Mani amre obiara dwete anasika ana atade. Mo ankasa munim say nia ehia me ene won a waka me ho no nsai anu adwuma ana mede minyae. Okay. Na ni nyina mu mekira mo say esese mo ye adwuma saa edeboa won a woye mrew. Na Paul say ono ankasa to da bi a oye adwuma edeboa ebinom. Eti an example a oye ede kire mo to aso. Na mo kai erade Yesu nsem a okan ye say eti Yesu so kan asem bi a onkokono na masomafo no so eyi na de akire. Omamu ewo nshira esen odie. It is much more blessings, or there is much more blessings in giving than receiving. Okay? Enti asama ye na Yesu Kristo kai no. So through honest labor each Christian is to work and support the weak. Afi asafo no so asafo na said ye say omo a ewo se omo se ampa se ye boa wo no so no. Etwa se ye boa me dru 1 Timothy 5 ye befa ni nyina na yakai e brain nti ye beskipo eno. So the individual has a responsibility. Okay? The individual has a responsibility to relieve others. Okay? And yes sir, o de pe animonyam bi ana say o de pa abasobo bi no. Na mum uhu se eye ahyade a ye na Radio Yesu Kristo e de hye se ye be yesa.
In Ephesians 4:28, also before we had the name of Onfan and Sanya Day. Enya Jumapa, na watimi enya bia o de behwe wona ahia wo. So enye nyina so na bia ye adwuma. But notwithstanding, no, the individual has a responsibility to work and also help others. 2 Thessalonians 3:6 is so say ye mark anuanom a obi o ye busy body or ahode obetimi aye adwuma enso ofiri ha na wahuresi ha na okọ ha sankofo no Paul say ensa anya adwuma na ni kwa say ye den edidie afei 1 Timothy 5 yen kan verse 8 den kwa Bible no eme hu say eye me ne wo mienu yasodie say abusua a ye free mu ana ya chekere no ye hwe abusua no. We need to provide for the family. Now, you are even worse off than an unbeliever. 1 Timothy 5, verse 8. Verse 8. Na se obi anhwe na nkasa ni nipa ene ne titiro no ifiefo a wapagidie. So if you don't take care of your relatives purposely, your own immediate family, then you are worse off. Na oye onipa bone esene ne onyinie. Enti we eja we now we nuabemo we hwan yo o first responsibility say o hwe abusua no. Okay, afi another responsibility ma individual ne say e bi a obi etu kwan baabi na wabeswe so we need to be hospitable. Eti Hebrews 13:2 say ebinum eya ahoho je e de ahoho ya ma omoje abofo mpo a no muni so ya abofo. Okay, Hebrews 13 verse 2 also say so it is the responsibility of the individual Christian to not forget to be hospitable. It's a what say but oh yeah, the Bible also in another sense advises us to be what? To be vigilant. And what say you need that and so but no say if you are saying no, your responsibility so you must do it. The apostolic instruction is that we take care of our families. You remember 1 Timothy 5 say obi ewo ekunani bi ana wisiani bi woni fia o make sure say obehwe no na emeye asafo no adesoa obi nso a o tu kwan wo he no. Okay, and obi ohia bibi truly ni genuinely no oye idol a ontimi nya adwuma bi abrewa ana akokora ana abofra no Bible no ehye nyina yenkran say yebetimi enya ne kese. It's just about the concern. Okay, bibi kakra bi a obehwe no eno ena trust am no ehwehwe afie ho enti Galatians 6:10 yetako tu hapa eye ade a ye ne rade Yesu Kristo editu yemfo say si enya sa akwanya no a it is not obliged saying the wood no kofabra. No, when you have the opportunity you do good to all men nipenina. Okay, titru any asafo no emu ema. Galatians 6:10 yenkan enti yewo bre a efata yi enti yewo bre efata yi moma yenye nipa nyina yi ne titru no ene wona woye gidie fiefo. Okay, enti this responsibility has been placed on the individual Christian. Ankwankwe asafo mano we ne the trust no ekafa asudia eda omaho or a disposition to do good. After yemra asafo no so e said ye osi yenya opportunity na sa na asafo no so no omoma wo omaho odin mu ebia wo de church bi esu omo giving so e de betoto wo de ho a obegeden say asa wonya adwuma bia esu no bia asafo bia ne na ho odin. Okay, it's usually in 2 Corinthians 8 ebra Macedonia asafo no obi am my based on his ability anything na Kristosumo no yen hye obi asafo no en hye obi se chenchena ontua sika sei dabi yen twa eye to etwetwetwa etoto asori ni mu dabi because obi an ne na ho odin asafo bia ne na ho odin and asafo man obi an ne na ho odin. Okay, and it is based on our ability, the ability of the entire church. No di omo benya no na omo de ayeden omo de akọ afi say asafo no so won so a obetimi so cooperate with other church ana asafo bi so e wo bro no foforo so na oma ye kom no ebe deep kakra ye behwe ni nyina. Okay, eboama anigye eba asafo nim
na ye komo no pa na ye focus e wa adesua no ye komo no we need to understand that the church is for Christ asafo no ya ehia na ye Kristo dia eti Kristo mra a efa adoye ho e wa asafo ni mu no e na wo si edi so no sentiments should be attached. So Christ purchased the church with his blood. Yesu Kristo or the moja to asafo no. Now ono na ye asafo no suti, ono adwene ma asafo no. Christ thinks for the church and he established laws for the church. Kristo ene hyehyɛ mmara ma asafo no. Enti enya minu mienu sɛ ebe hyehyɛ mmara. Dabi, e wo sɛ ye cultural sem no ko hu mmara Kristo ahyehyɛ afa ho. If so na ye asafo no eti. So the church is a divine organization with a divine purpose. The botaye no e strong ko. Enye kuo. Ya na bebre hu aso ni sɛ ye kuo bi. Adom ni asundue kuo. Sɛ ukɔ culture center. De omu a Saturdays bi akoto fa ore. Bo Peace and Love fan club. The fan club e kuo. Omo hyehyɛ went to dues anto aso miensa. Bibi say ba ye ma ene saade no. That thing can't be reign in the church. Say onua ba bi ebia no wa ye say enti no sorry bebre want to attack crowd unya yi a yenko. Okay, those things enye asafo no Kristo dia ena botae wo ho no nso enso eye strong ko eti Kristo ena hyehyɛ saade no. Notwithstanding no ye ha de bi utimi join a local church yentie ni yo ye aha Accra Church of Christ ye timu bi say o say u place u membership say hwehwe wo a ewo ha ma ye hu no ne yemfa udin enka say Accra Church of Christ ye members nie ebi wa bi aba besra da bi aba ba un place u membership. So we join a local congregation. Ye nsu ade bi wo Acts chapter 9 verse 26 to 28 eban ebra ye na radio Jesus Christo ehia Paul Damascus kwan so no Paul na be so obekọ Jerusalem na asafo na e Jerusalem no oni o makosom na no musuro no because no munim no se okunkum asafo ma no enti ebra ode ne ho be bata asafo no se oni o mo be so mo pese o place no na bebre esuro mpo asomafo no kwa no musuro ena Barnabas saw ne nsade no kwa asomafo no se da bi we share Kristo, so he joined the church. Okay, yenkan Acts 9:26 to 28. Na oduru Jerusalem no opese ode ne ho ekobo asuafo no ho. So he wanted to join, English word they say he wanted to join the disciples. Nanso na wonyina suro no efri se wanye ani se oyosuani to aso na Barnabas efa no ede no eko asomafo no enchen na oka won sania ohun erade okwan mu ene se okasa kire no ene sania odenam eka Yesu ho asem ewo Damascus. Okay, na oni won edi asemfire ewo Jerusalem. Yo bedase it's a point and best establishing what say you can decide una would decide they say obe join a local congregation way and I say on join a local congregation way, but decision also will also be accepted by the entire congregation. Say oh yeah you may be and so local church na asafo no say there be ye ntimi nso ma on join ni bie mu nso a they can disfellowship you from among them. Okay, nemum e wo say ye no odokwan so ene botai papa baby you use this fellowship as a tool of ebia obi hu ya mahi enti metu na say no ye tu no odokwan so. Okay, o kasa che nipa no ba ko mapa nipa mienu mi esa bia ka ho wentie asafo ni nyina akọ wentie a then the disfellowship also comes in. Enti ye fa Bible kwan so ene ye de ye no enti wo se ye take note afei enye se da bia so wo ba besra ye ni enti no o ya asafo ba the fact said da bia ba besra na umba asuo ma Kristo fa won ka na asafo no ho no enso e che ye se on ka asafo no ho ye hye nzu ye otie bia wa besra ya che ena bibia to a expect say wo a place membership anase umba asuo e wo ha no oni obi a ono nso abo asuo no response amobenya na the same. No, don't think that it will be the same. If you say obi a Kristo je ne nkwa no de ne ka asafo no ho, so we should also know that to be a member of the Lord's church one needs to what? To be baptized. E also wuti asempa no na oma ho kwan ema ye bowo asu said e be ya wona Kristo afre wo no so no onso obeka ho no obetru din enso e wo soro ho no. So this is
how God or Christ see those that are qualified for benevolence in the church. After to also you be detail kakra ekwan asafo no fa so hwe ono ankasa nasafo emano. Acts chapter 4 verse 32 to 35. Ebra Christo sumu free ase no. Ye ma background be e Acts chapter 2 say na Jewfo a omu free in wiase amanya na nkuro dodo no a betena Jerusalem. Na so anam sa asafo no free ase ni nti no. Na ontimi nsa o achi nko nkrom nti ahoboabo omoboabo omo ho no. Na in fact na wo fom nti na ama ho kyere aba. Eti de asomafo no ananuanum bi ye ne se omotonto omadan ene won saase ena odebe ebe gu asomafo no na ase se onchemu ema obia yen kenkan Acts chapter 4 verse 32 to 35. Na womu bebre a wagidi no kuma ene wankra eye baako. Na womu biara anka se ne niama a owo eye ono ankasa ne dia. Na ne nyina eye won kwasafode. Enti they have omo benya subi before say omo me join asafo no bia claim ownership of his own property. But ebra omo ba asafo no beti ase say sa de na enti ase unyanya ya ebeye den say obeye a benevolent person say ade bia obia na adum bi e na onyankopon de adum say onso ne afoforo beye den ebeche. So onu a owo adan bebre owo ensase bebre no etunton ebi menka sa wa asase ba kwa koton pro or you so pro aware that those who were having lands and houses sold them into omutunton bi e na omode ehu sika no ebegu asomafo no enase 35 nesi dabi to aso na asomafo no ede tumi kese di erade Yesu sori ehu adanse na odom kese ewo wonyina eso nanso obiara eni wo mu a brebi ehia no o say asafuni mu no there was no one who was in need na ehye on here the basic needs of life say ba bi odi ni tibeto ensu a obenom aduane obedi atade ode be kata no those are the basic things of life. Now omubia no en lake saade no because they understood their responsibility as Christians to help their needy brethren. Enti enya want enya say monto watch mame munye say mame no, it is not to live extravagant life no, but the basic necessities of life, you know, eda omo edeboa enuanom a no mo asafoni mu na won a wo insase ana adantontone na wode won nia otontone no tiade ebae ede begu asomafo no nan ase okay na wacheche mu ema obiara senia ehia no enti asafo no kwan me ensa ofaso kwan mienu a ogiska ankranko bi betimi di sika bi aba se yemfa moa ebi botai bi eno wo ho e na 1 Corinthians 16:1 no so ye beba ho kwasia da bia no ye de asiye ni sie na ye de aba. So those are the only two sources asafo no efa so enyesika me sha se me ka sa asafo no adwuma ye me ensape asenka ene se ye benyini hunhum mu okay ye cheche ye ho na ye nyini hunhum ene adoye asafo no enkorane commercial business bia na wapesika de aba se o ti school no agi school fees ana o toka de akoye adwuma ana okodua emo ana bro anka na eso a wate. Now the question is what na fa so ne ba ye ba be chama ye nyina ana na bi okay enti asafo no said them can say the church is a divine institution with a divine purpose. Christo botaya or the asafo no be si ho no e strong enti e run it said e run normal business no so wow business dia fine obey sa na ho fa so no na otwum de di kan no wo de aba na ye de edi asafo no ho edwuma enti sana eche sana eche eti asafo no timi bua enuanom ewo omumu the local congregation ena external anasa abroad me can abroad na enye ye can abroad as ya dwen wo abrochiri too much but enya asafo ni mu na emum eye ba bi foforo nso ye asafo no Kristo asafo no wa no enuanom no so etimi ye den eboa okay enti yenhwe kakra enuanom na wa Antiochia chapter 11 yenkan Acts chapter 11 verse 27 no enuanom na wa Antiochia no na ekom aba Judea na de obi anyaye de obi ahoɔden bɛso no ɔmogegeye ɛna ɔmode kɔboa enuanom ɛno na ya na yɛta agina so ɛde ye give you one 1 Corinthians 16:1 and 2 no
na ye koma na aba Judea no ana na enuanom jeje said obi awon de betime no omo jeje no mo de amane akoma sa enuanom. So it can be local and it can be abroad or external. Okay, yen kenkan kakra Acts 11:27-30. Na enanom no adifo bi efri Jerusalem eba Antiochia na womu biako a ne din ede Agabo asore enam ho nso ekire se okom kese rebeba asase nyina so eno na eba Claudio Breso no na asuafo no ebo wontirim se wonyina miako ede brebi ebe mema anuanom a wote Judea no enti obo wontirim no chese ade a omu siege na yesa omo be yesa ade they said disposition it was say si sa ginaye no it omu ka say omo de be ma anuanom no a ewo Judea no yento aso senia wo mu biara betumi na wo de ahwe the ability enye tarifa you twa to obi aso there be na emum di obi enya ye no e na omo jeje no omo kobo a anuanom a ewo Judea no afei so there was no intermediary enye obi enye ku obi enye union bi na gina enfinfin ese momfa ne omani nyina amra na memfa nkoma wo mo no eya asafo no a ida sa asafo na abesoma obi anaso se asafo baako ebejeje afi asafo mani nyina ho na ode akoma wo mo etu hwe news ana se yete a ye nuanom am wo akosombo se ye hu se ensuo ewura bebre edem ama ede ahokire bebre abapa okay ye wa Christopher bebre wa Christo asafo ma wo asafo no omo no omo nko antimi hwe anuanom we nyina eti baabi a Christo asafo wo bia no said ye enhweso yi no sa na wo say yenso ye na wo say yenso yesi ginaye say ye beboa sa anuanom a onso ewo ahochi no sa na Christo asafo no etie ma meto de ba mete say yesi etetre ne komba ye no Church of Christ na very Church of Rice was na mo open mo papa dia Church of Christ ni fie enuanom e wa ama no ne na broche USA no omo te se yemfu ahyehye ne how bebre ekoma ba no na omo so ye den e mane ko e form ho can form a lot of miles away can form ho nenso enam odo ba ko na odo ahoma echichi nyina mu nti no that is what they did enti eni kwanse ye ka se ye de emfa ye ho omo na enso na wuro omo enwuro omo ho. Okay, we need to be concerned about that. Enti enuanom eyesa na obi afi na hodin mu eyeden eboaye. But there are still some limitations to it. Okay? Limitations a woman say. You remember 1 Corinthians 5 or you be kind verse 3 na aba see verse 16. And na me ka say eye sentimental kakra no. Efa asafo no adoye a oye wo ho no. If you say emra Kristo di ama ewo adoye no ho no. Limitations wom omie musa. Okay, one more omo qualify ampa no say wo say asafo no bo omo no e na ode sa qualification here dey eto 1 Timothy 5 yen kan fi verse 3 no embra o say di emia akunafo a waye akunafo ampa no eni. So the widows that are really widows ite we kunani pa na wo kunani pa ya to aso na say akunafo bi ewo ema ana emanana a wonsua onyamesompa ewo mfie mukane eti kurani bi wo oma nanom ne chese ne manon kwa sawo sa ne bane ne nana no omunya asudie se also omuhwe omo maame ana omo nana na oye kunafo no entua wona wofo ka efise eyi na eye na eso onyankopon ani enti onyankopon e de sa adwumadie na ahye obi bia ansa se de di kan reform the beginning, no, we have individual responsibilities. And what say yes? Said the bear asafo no nye overburdened. Yento aso. Na ne oye okunafo ampa na aka ne nkono. Ordinary etu onyankopon so. Kunani we de oni banana oni babia oye kunani ampa. Ono de ohwe nyame animo. Nyame na ohwe nanim ye asafo no. Aha, say asafo no beboa to aso. Na okra enkotosire ne empaibo mo anajo ene awia mo hwe qualification na Bible describe okunani ampa no was asafo ne boa no qualification o de ma no hyase ebiem oso oye de na ne oye okunafo ampa na aka ne nkono ordinary etu onyankopon so na okura enkotosire ene empaibo mu anajo ne awia to aso na ne obo ahohwie no de oye tiase awu eti okunafo a obo ahohwibra otiase de enso spiritually no wawu to aso
eyinom ho anakasa kyerɛ na wanya wɔn ho asɛm bi anka Osebakani na adwuma ne sɛ obetimi identify that true widows na ɛwɔ sɛ asafo no te aseɛ ɛwɔ ɔmo a ɛwɔ sɛ asafo no ɛboa wɔn to aso na sɛ obi anhwɛ nankasa ne nipa ne verse 8 etitiriw no ne fiefo a wapa gidie na ɔyɛ nipa bɔne ɛsen nea ɔnye nie to aso wɔmfa okunafoɔ a ɔnya indi mfirinhyia aduosia age no ɛyɛ 60 years Ghana yesu ko 60 na ya ba adwuma akɔ pension right instructions say sound down say okunani a wadi 60 years and over ɛna asafo no ɛboa no ɛnyɛ genuinely no ebi obi wɔ hɔ no a onye nru that but ebi a yare bi ana your extreme cases bi wɔ hɔ but the regular support I was say free church no ekukunani wɔ ne deɛ ɛwɔ sɛ wanya more than 60 years ɛnyɛ me mmara o. The church is a divine organization with a divine purpose. Sana unyakopon ahyehyɛ no. Yɛnto aso. Na emom wɔmfa nea waware okunu baako. Nea when you 60 years no you obi a na okunu baako pa owu ye. Okay, but okɔware foforɔ de a ɛna sɛ qualification where you ho afiri. Okay, to aso. Nea wodi no ɛne ne nnwuma pa ho adanseɛ. Tio. Ɛnyɛ ɛno nko a ɔyɛ obi a asafonimu no enyuma pa obi edi ne ho adanseɛ ɔno kura boa nkɔfoɔ saa kunafoɔ no boa nkɔfoɔ to aso sɛ wayɛ ɛma sɛ wayɛ ahohoɔ sɛ wahohoro ahotefoɔ nan ho sɛ ahotefoɔ na ahohoro no nyɛ literal sɛ ɛwɔ sɛ wɔn so kɔhoro ahotefoɔ na ho okay but ɛyɛ service obi a ɔsom okay kunafoɔ a ɔsom apa sɛ waboa wɔn a wɔn hia wɔn sɛ wadi adwuma pa nyinaa akyi na akunafoɔ a wɔnyiniɛ deɛ ɛmfa wɔn nti akunafoɔ wɔnyiniɛ no ɛnka saa qualification hɔ Paul advice sɛ wɔn deɛ ɛnka wɔn nware because wɔn nya nyini bebree na sɛ wɔpo Kristo so a na wɔpɛ sɛ wɔware na wonya atemmuo sɛ wapa kan gyidie no na emu ara nso ana wɔyɛ anihaw esua afie mu kyinkyin na enye anihaw nko ana wɔyɛ na be a busy bodies said the kan actual 2 Thessalonians 3 no enti we nyina ye emra e bata kunani a asafo no boa no ɛho ɛno no okay tina me say very sentimental yes I because we mo ye we say we manya bi say ɛno na di problem e ba church ni mbebwe na ye doing say equality should happen in the church when it comes to benevolent. But me first akwenya enche saade we mu. Asafuni mu no efa emwa ho no. It's not about equality. Said the esua free ask for eba ni nyina no. Ye boa obi a based on nipa no need. Enti asafo no we work with equity not equality. Said the nipa ne how ni sitie no. Ena asafo ne boa no. Enti any standard say obi a oyare bia no. Ye man say there be yare bi wa no de nchen yare bi ana equity refers to fairness and justice in the distribution of resources. Say ye cha de bi na de na ye che no eti mo hwe efoni e wo he a papa we o wa pa na abofra we so abaya we so wakakra ba papa yi no omo nyina omo adaka ba ko ba papa yi kura no adaka no ntimi mfiri wheelchair no tim no kura nyina so mpo okay enti wheelchair adaka no kura de ama no enye fair wanye justice to ono also man ade a obetime de ni wheelchair na foro okay opportunities and privileges taking into account the unique circumstances and needs of the individuals or the group. It recognizes that different individuals or groups may require different level of support or accommodation to achieve a level of playing field. Enti obia wo de ohia ewo amane ato ne ho enti me koka say me de me to no o ma me say na won so ye ma won da bi enye saa e na asafo ne nti na hwitwi bebre ewo ensafo be na mo ye kire ma ye te ase a emfa saa de na ma when it comes to equality refers to the principle of treating everyone the same or providing the exact same opportunities and resources to all individuals or groups regardless of their need. It's any pan o hia say omo ye kunafo a ye mo obi a say da bi kunani bi wa ne ho kire ne pa chen kunani bi okay eti sana emra na ai wa pan foforo mu no efa adoye ho no etie ba cho ye nkoye ni
na me use Galatians 2 verse 9 case example be say empo Paul ebra obeye o Kristo ni fufron obehun say empo asafuni mu no some people have influence or you see term be say they seem to be like pillars in the church. Now okasa for James any Peter okay, enti baby a will be who try to shine at the corner where you are obua ye nim no asori ni mu ye point a home no ko onchia obia onsra obia enti bibi to no na enuanom bebre and show concern a o say asori kura odoni debi o wa na wani kan yi odo anchire. So you need to let people know you sana pese mi hu say de be ya bibi to a eno a natural law obi antimi in defeat say ada na we ye de nkofo bebre koye we ayi fro we de nipa anko adentia if you are when to me your influence was very little enti me share yen nyina nkran say said ye asafo no equity ye adwuma wo mu nti no make sure say enuanom dodo na ebetimi ahu sa wo ye ho say bibia amfa ho na bibia so mfa ho a ebedru wo de so a do asafo no betimi abembad ankran na ebia obia antimi anya dey and show concern kese enti ewe ye efutuo ma ye nyina said the be beboa ma asafo no so adwuma aba fom enti yehu adesuanim no say ankrankra wo asede na asafo no so e wo asede afi asafo no asede ebiem e wo asenka ho biem so ne say asempakafo so a wo ye adwuma ana obo Onyankopon asem ho dawuro no oboa sa asempakafo no enso eti said ye si wo Judea na okay eti osebaka ni bi wo baabi na owakura bi ase ne ho kire no a enkuro safo a wo say obo give now say yes sikanie sa asafo no asede nyina sa wo yeden oboa akaro de yenyini bebre de na so sa de ne ye wo asebakafo mu wonkura ase a ye boa ono mo said the be ya Onyankopon asem no so betima yeden atre unfortunately no said the kind no said the divine parts in this city and sa na wo say follow ye nuanom bi wa adwen pa ya mo so mo boa asebakafo mu wonkura ase no but ekwan a mo fa so boa de ne Onyankopon asem no so nko omo institution bi a ensafo ni nyina wo say obia de contribution eba ansa na omo ache akoma preachers no meaning say what be din da okay na say kwa menya message ba ko bi free omo say bosome ne ya so ntimi me nsani ntum okay adwen po na omo ne ye pa nenso enye sa na wo say ye e wo say e call from church no to preach and wo straight enye ekuo bi na wo hye mfimfin na ono na agege na obu akonta ama hwan omu akonta ma obia enti yankin kan bibi wo Philippians 4 yankan 15 embra yehu say Acts 13 no Antiochia asafo no soma Paul de Barnabas e wa asenkem na Paul asenkem ni nyina ne missionary journey ni nyina no obebo Philippi aba so say asafo bia moa no from the beginning of the gospel na o sha ase say work no asafo bia moa no o mane oje Philippi asafo no empo Thessalonica na o say Thessalonica asafo no eboa no if Philippi asafo mo ne koy yankin kan Philippians 4:15 to 19 verse 15 yeah na mo Philippi fo enso munim se asempa no emfiase mu a me fi Macedonia me koye no asafu biara amboa me oma ene oje akonta ho semonko na Thessalonica enso mosoma preko ene ne mprenu ebre me nia ehia me enye se mehwehwe akyede nemo mehwehwe aba a emamo akonta doso enti o Kristo ne wasa wakonta doso na these are some of the things a obetima ankran timi yebi we asafo no wansam na woka enti preacher bi e wo ukrom a ne ho kire no make it a disposition ebi a student wa wanya adwuma say national service kana ebi ba okay pebi to work enya ne kese ebi 100 cedis bi oh preacher we dey me say ya na wo dey atonsuo bi okay efe and ema won konta so edoso a preacher for yakasa so yesu say e be kire asafo ma no because ye kire be ka say ye pesika there bi o Paul say nye say ohwe achede bi ayedey afiri omo ho na emum de be boa ma omon konta ayedey adoso ye nto aso na manya ade nyina ama abroso na efri se mensaka ne amode ma Epaphroditus no mame the mediating person na order
Philip asafo no Paul tell me Epaphroditus omo de somano. He was just an emissary, a messenger omo de sa no man somano. And de anim de ekọ nanim ti we de mombo kura betimi aye intermediary na ma na de afaso na de ama dipa na opese ne sa eka no. Eti samre ne de omo de ma Epaphroditus say on famre Paul to aso. Ohua a eye de aforebo a waje a eso onyankopon ani. Na me nyankopon bema mo nia ehia mu nyina senia na hunya no ete. Eti onyankopon o ahunya bebre o riches bebre one always catch nyankopon. Eti wo yesa no yoma no a no so supply am because nyankopon penkofo a obetimi supply na hunya na mo no so de di ni juma. So we need to avail ourselves so that God will supply his riches to us and we can also give it to others or bless others with. And you know me dey addition nyina ebe wi no. Yes Christ am yam hu say omamu wo nhia ese de ebe oje. Ete wo say ye bie yani ene yakoma mu na da bia meka say opportunity bi ba say ye bibi afa hu hye me fi say nhira wo. Okay, nhira bi wo ho. So you need to also utilize that opportunity to give so that you also have the blessings from God. Unsu benya nhira efi onyankopon ahonya no enso ebi. Enti ya yemie ya boso um kakra. Bua na boso mu den untimi mie na eno ami hu picture bi ma stress akwa bi odua boyfriend na boyfriend e kofie fufuro bi mu ena wakoto cage ena ode padlock ato boyfriend mo minya aka mi yibe kire mo esre baba cheze o ma ba kokora anten to fie ho. Okay, boyfriend so ona ade chef o na ama ne so aba no. Okay, so let us open our palms. Let us open our palms so that we will receive blessings from God. Eti ye de besia se o asembisa bi ana o nkato so bi fa asafo no ho se de adoye SM a asafo na adwuma no esiti a se de me kan very sentimental pa na 100 ni a